The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Écho d'une mélodie oubliée. Ethan avait toujours été captivé par la musique. Dès son plus jeune âge, il s'était immergé dans l'univers des orchestres, rêvant qu'un jour il dirigerait lui-même un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, en tant que jeune chef d'orchestre au début de sa carrière, Ethan se trouvait dans les couloirs sombres et poussiéreux d'une vieille bibliothèque musicale, nichée dans une aile délaissée du grand centre culturel de la ville. La bibliothèque était un labyrinthe de partitions oubliées, d'instruments anciens et de manuscrits jaunis par le temps. Alors qu'Ethan errait entre des étagères imposantes, son regard fut attiré par un dossier usé, dissimulé derrière une rangée de compositions obscures. Poussé par la curiosité, il le sortit et découvrit une partition manuscrite, non signée, intitulée simplement « Symphonie numéro ». Les pages regorgeaient de notations complexes et de commentaires cryptiques, laissant entrevoir une œuvre d'une immense passion et d'une grande complexité. Le cœur d'Ethan battait la chamade, ici se trouvait un chef-d'œuvre musical oublié, attendant d'être ressuscité. Déterminé à percer le mystère entourant cette symphonie oubliée, Ethan se lança dans une quête de réponses. Il étudia minutieusement la partition, déchiffrant l'encre fanée et les marques obscures. La musique, bien que partielle, résonnait d'une beauté envoûtante, semblant évoquer des époques révolues et des âmes perdues. La partition était ponctuée de crescendos soudains, d'adagios mélancoliques et de silences éthérés, une tapisserie musicale qui défiait toute explication simpliste. Rapidement, Ethan découvrit que la partition datait d'il y a plus d'un siècle et qu'aucune trace du compositeur n'apparaissait dans les archives de la bibliothèque. Intrigué, il décida de se rendre au conservatoire de musique historique de la ville. Là, il rencontra le professeur Lemaire, un érudit vénéré pour sa connaissance approfondie de l'histoire musicale. Lorsqu'Ethan présenta la partition, les yeux du professeur s'agrandirent, mêlant stupéfaction et incrédulité. « C'est extraordinaire », murmura le professeur Lemaire. « J'ai entendu des murmures parmi les musiciens plus âgés au sujet d'une symphonie perdue, composée en des temps de grande tourmente, mais personne ne croyait vraiment en son existence. Cette partition pourrait être la clé d'un chapitre caché de notre patrimoine musical. » Encouragé par les paroles du professeur, Ethan résolut de reconstituer le mystère de la symphonie. Il passa d'innombrables heures à consulter des documents historiques, de vieilles lettres et des programmes de concerts archivés. Peu à peu, un tableau se dessina, celui d'un compositeur brillant mais tourmenté qui, au cœur de troubles personnels et politiques, avait versé son âme dans cette symphonie. Le compositeur avait voulu que l'œuvre soit un témoignage de résilience et d'espoir, mais la partition avait sombré dans l'oubli après sa mort prématurée. Les recherches d'Ethan le conduisirent à un musée méconnu, dédié aux arts de la fin du XIXe siècle. Là, dissimulé dans une vitrine poussiéreuse, il découvrit une photographie fanée montrant un homme au regard sombre, debout devant un orchestre. L'inscription au dos évoquait un « maestro », dont les compositions visionnaires avaient été englouties par le temps. Était-ce le compositeur de cette mystérieuse symphonie? Fort de ces nouvelles pistes, Ethan se lança dans une mission personnelle, reconstituer le chef-d'œuvre perdu et lui redonner vie. Il réunit un petit groupe de musiciens passionnés partageant sa vision. Dans une modeste salle de répétition, ils commencèrent à travailler sur la partition. Au début, les notes étaient difficiles à interpréter, le manuscrit était incomplet et certaines parties restaient indéchiffrables. Mais au fil de leur collaboration, en comblant les lacunes par leur propre sensibilité, une énergie puissante émergea. La symphonie oubliée se transforma en un dialogue vivant entre passé et présent. Au fil des semaines et des mois, la reconstitution de la symphonie prit forme. L'ensemble répétait tard dans la nuit, leur musique traversant les couloirs du temps et faisant écho aux émotions enfouies d'une époque révolue. Chaque note rendait hommage aux rêves inachevés du compositeur et à l'esprit indomptable de l'expression artistique. Enfin, le jour de la première arriva. La modeste salle de concert était remplie d'auditeurs curieux, de critiques et de musiciens passionnés.
Lorsqu'Ethan monta sur le podium, il ressentit le poids de l'histoire mêlé à l'excitation de la découverte. Les premières notes de la symphonie s'élevèrent dans l'air, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. La musique racontait une histoire de perte, d'espoir, finalement, de rédemption, un chef-d'œuvre renaissant des cendres de l'oubli. Dans cette performance transcendante, Ethan et son orchestre ne firent pas qu'insuffler une nouvelle vie à une mélodie oubliée, ils renouèrent également avec le passé. Les échos de la symphonie perdue résonnèrent profondément en chacun, rappelant que même dans le silence, une beauté attend d'être redécouverte. Echoes of a forgotten melody. Ethan had always been captivated by music. From the tender age of 5, he had immersed himself in the world of orchestras, dreaming of one day conducting a masterpiece of his own. Now, as a young conductor on the brink of his career, Ethan found himself in the dim, dust-laden corridors of an old music library, tucked away in a neglected wing of the city's grand cultural center. The library was a labyrinth of forgotten scores, antique instruments, and yellowed manuscripts. As Ethan meandered between towering shelves, his eyes caught sight of a tattered folder tucked behind a row of obscure compositions. Curious, he pulled it out and discovered an unsigned, handwritten score titled simply Symphony No. Its pages were filled with intricate notations and cryptic annotations that hinted at a work of immense passion and complexity. Ethan's heart pounded with excitement. Here lay a lost musical masterpiece, waiting to be reborn. Determined to uncover the story behind the forgotten symphony, Ethan began a quest for answers. He meticulously studied the score, deciphering the faded ink and obscure markings. The music, though incomplete, resonated with a haunting beauty that seemed to speak of lost eras and forgotten souls. The score was filled with sudden crescendos, melancholic adagios, and moments of ethereal silence, a musical tapestry that defied easy explanation. Ethan soon discovered that the score was dated over a century ago, and no record of the composer existed in the library's archives. Intrigued, he decided to visit the city's historical music conservatory. There, he met Professor Lemaire, a venerable scholar whose knowledge of music history was legendary. When Ethan presented the score, the professor's eyes widened with both astonishment and disbelief. "This is extraordinary," Professor Lemaire murmured. "I have heard whispers among older musicians about a lost symphony composed during a time of great turmoil, but no one ever believed it existed. This score may be the key to unlocking a hidden chapter in our musical heritage." Encouraged by the professor's words, Ethan resolved to piece together the mystery behind the symphony. He spent countless hours poring over historical documents, old letters, and archived concert programs. Gradually, a picture began to emerge, a tale of a brilliant but troubled composer who, amidst personal and political upheaval, had poured his soul into this symphony. The composer had intended the work to be a testament to resilience and hope, but the score had vanished from public memory after his untimely death. Ethan's research led him to an obscure museum dedicated to the arts of the late 19th century. There, hidden in a dusty display case, he uncovered a faded photograph of a somber man standing before an orchestra. The inscription on the back mentioned a maestro, whose visionary compositions had been lost in time. Could this be the very composer behind the mysterious symphony? With new clues in hand, Ethan embarked on a personal mission. He would reconstruct the lost masterpiece and bring it back to life. He gathered a small group of passionate musicians who shared his vision. In a modest rehearsal hall, they began to work on the score. At first, the notes were challenging to interpret. The manuscript was incomplete, and some parts were indecipherable.
But as the musicians collaborated, filling in the gaps with their own interpretations, a powerful energy emerged. The once-forgotten symphony transformed into a living dialogue between past and present. As weeks turned into months, Ethan's reconstruction of the symphony took shape. The ensemble rehearsed late into the night, their music weaving through the corridors of history and echoing the forgotten emotions of a bygone era. Every note was a tribute to the composer's unfulfilled dreams and enduring spirit of artistic expression. Finally, the day of the premiere arrived. The modest concert hall was packed with curious listeners, critics, and fellow musicians. As Ethan stepped onto the podium, he felt the weight of history and the thrill of discovery. The first notes of the symphony soared into the air, and for a moment, time itself seemed to pause. The music told a story of loss, of hope, and ultimately, of redemption, a masterpiece reborn from the ashes of obscurity. In that transcendent performance, Ethan and his orchestra not only revived a lost melody, but also rekindled a connection to the past. The echoes of the forgotten symphony resonated deeply with everyone present, reminding them that even in silence, there is beauty waiting to be rediscovered. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.